Hello, so in today's class we will look at a few more problems on finding the interval where the given function is increasing, decreasing, concave up and concave down, and we'll check whether function has any inflection points or not. So here you are given a trigonometric function f of x equal to sin x minus cos x, and function is defined over the interval minus pi to pi. അപ്പം നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൈനസ് പൈ ടു പൈ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ റീജിയനിലാണ് ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ, എവിടെയാണ് കോൺകേവ് അപ്പ് കോൺകേവ് ഡൗൺ, ആ ഇന്റർവൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. സോ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് we need to find f dash of x. So increasing or decreasing, so to check that you need to find f dash of x, that is cos x plus sin x, and f double dash of x is equal to minus sin x plus cos x. So we will look when f dash of x is equal to 0. So f dash of x will be equal to 0 when cos x plus sin x is equal to 0. That implies you will get cos x equal to minus sin x, or that will give you tan x equal to minus 1. So in the interval minus pi to pi, so tan x will be equal to minus 1 when x is equal to minus pi by 4, and so we have x equal to minus pi by 4, and tan x, you know, it is periodic with period pi. So when you take minus pi by 4 plus pi, so that is equal to 3 pi by 4. So when you take 3 pi by 4, tan of 3 pi by 4 is equal to minus 1. So these are the x values where tan x is equal to 0, tan x is equal to minus 1. We will look in the intervals. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0 ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. So you have minus pi, then you have minus pi by 4, then you have 3 pi by 4, then you have pi. So we will now look at the values of f dash of x, or the sign of f dash of x in between these intervals. അപ്പോൾ നമ്മുടെ f dash of x എന്ന് പറയുന്നത് minus sin x. Okay, what is f dash of x? F dash of x is, okay, that is sin x plus cos x. So this is plus sin x plus cos x. So let me take values between this. So here I can take the value minus pi by 2 edukka ee interval. Okay, and here I can take the value 0, and here let me take the value 3 pi by 4 plus pi by 8. So that will give you 7 pi by 8. 7 pi by 8 will be in this interval. അപ്പോൾ റാൻഡം ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ when you take f dash of minus pi by 2, f dash of minus pi by 2, you can see that will be cos of minus pi by 2 is 0, sin of minus pi by 2 minus 1 varum. F dash of 0 will be equal to 1, and f dash of 7 pi by 8, so find out, calculator വെച്ച് നോക്കാം. So you can see that it is less than 0, negative value ആയിരിക്കും. So in the first interval it is negative, രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവെല്ലിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക, തേർഡ് ഇന്റർവെല്ലിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരിക. So therefore f is
increasing in, so f dash is positive in the interval minus pi by 4 to 3 pi by 4. So therefore f is increasing in minus pi by 4 to 3 pi by 4, and f is decreasing in we'll have minus pi to minus pi by 4 and 3 pi by 4 to pi. So these are the intervals where the function is increasing and decreasing. And now we will look into the concavity. Now, നമ്മുടെ f double dash എന്ന് പറയുന്നത് minus sin x plus cos x. So f double dash of x is again minus sin x plus cos x. So f double dash equal to, okay, f double dash of x equal to 0 implies, so you will have sin x equal to cos x, which gives tan x equal to 1. Tan x equal to 1 ആവുന്നത്, so x is equal to pi by 4 varum, then minus 3 pi by 4. So f double dash of x is equal to 0 at these 2 points. So therefore the x coordinate, these will be the x coordinate of inflection points. So x coordinates of inflection points, so that will be equal to minus 3 pi by 4 and pi by 4. Now we will look at the intervals of concavity. Again നമ്മുടെ interval എടുക്കുക. So you have minus pi, then minus 3 pi by 4, അതുപോലെ pi by 4 വരും, then pi വരും. You need to check the sign for the function minus sin x plus cos x. So take minus 7 pi by 8, നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത കേസ് തന്നെ. ഇനി minus 3 pi by 4 നും pi by 4 നും ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് 0 എടുക്കാം, and pi by 4 നും പൈക്കും ഇടയ്ക്ക് I can take pi by 2. അപ്പോൾ ആദ്യം f double dash of minus 7 pi by 8 എടുക്കാം, then f double dash of 0 and f double dash of pi by 2. So this will be minus 0.54, negative varum. F double dash of 0 is 1 and f double dash of pi by 2 is minus 1. First interval negative ആണ്, അപ്പോൾ concave down ആയിരിക്കും. Second interval concave up ആയിരിക്കും, and on the third interval you will have concave down. So concavity changes at these 2 points. So f is concave up in the interval. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത്, concave up വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന minus 3 pi by 4 to pi by 4. So that is minus 3 pi by 4 to pi by 4, and in the other 2 intervals f is concave down. So f will be concave down in minus pi to minus 3 pi by 4 and pi by 4 to pi. So we have got all the values, concave up, concave down എവിടെയാന്ന് കിട്ടി, and we have got the points of inflection, and we have got the intervals where function is increasing and decreasing. And the next problem is
Now f of x equal to ln of root of x square plus 4. So we will find the intervals where it is increasing, decreasing, concave up, concave down, and inflection points if any. So this can be written as 1 by 2 log x square plus 4. So first of all we will find out f dash of x. So f dash of x is 1 by 2 into, so you will get 2x by x square plus 4. So that is x by x square plus 4, and f double dash of x is, so you get x square plus 4 whole square in the denominator, then x square plus 4 into 1 minus x into 2x. So that will be 4 minus x square by x square plus 4 the whole square. So now we need to find the intervals where the function is increasing, decreasing, concave up and concave down. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ റാഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്ന കേസിൽ കോഷ്യന്റ് റൂളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് ടേംസ്. ഇപ്പോൾ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസി വെൻ യു ആർ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ f dash of x is x by x square plus 4. So if you look at the denominator, denominator is always positive. So f dash of x is greater than 0 when your numerator must be greater than 0. So when x greater than 0, and f dash of x is less than 0 when x is less than 0. So therefore f is increasing in the interval, so 0 to infinity varum, and it will be decreasing in the interval minus infinity to closed interval 0. So that is the interval where the function is increasing and decreasing. Now f double dash of x will be equal to, so that is 4 minus x square. So 4 minus x square by x square plus 4 whole square. So f double dash of x equal to 0 implies, so x will be equal to, the numerator, denominator cannot be 0, denominator appuram positive aayirikkum, and numerator is 0 when x is equal to plus or minus 2. So therefore the inflection points have x coordinates, x equal to 2 comma minus 2, and now we will look at the intervals. So minus 2 and 2, so the function is 4 minus x square by x square plus 4 whole square. So that is 2 minus x into 2 plus x. ഈ ടേം ആയിരിക്കും സൈൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ when you take below minus 2, minus 2ന് താഴെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, and this term will be also negative. So positive negative കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും, and here you will have 2നും minus 2നും ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, and this also will be positive. So this is going to be positive, and here it is negative. So therefore concave up and minus 2 to 2, and down will be minus infinity to minus 2 and 2 to infinity. So that is the intervals of concavity.